இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா சிம்பிளான அக்ரிலிக் பெயிண்டிங் ஒர்க் தான் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். நான் காம்பினேஷன் எடுத்திருக்க கலர் வந்து ப்ளூ அண்ட் ரெட் எடுத்திருக்கேன். நீங்கள் அதே மாதிரி ப்ளூ அண்ட் பிங்க் எடுக்கலாம், இல்லை ரெட் அண்ட் எல்லோ எடுக்கலாம். எந்த காம்பினேஷன் வேணாலும் நீங்கள் எடுத்து யூஸ் பண்ணலாம். அதேமாதிரி இது அக்ரிலிக்கில் தான் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. நீங்கள் வாட்டர் பெயிண்டிங்லேயும் பண்ணலாம், ஒரு போஸ்டல் கலரில் ஒரு ஆயில் பேஸ்டலில் ட்ரை பண்ணவும் நல்லா வரும். நான் ஃபஸ்ட்டு டாப்பில் வந்து ப்ளூ கலர் அடிச்சுக்கிறேன். ஃபுல்லாக அக்ரிலிக் பெயிண்டிங் கொஞ்சம் வாட்டர் அப்ளை பண்ணி அடிச்சிங்கன்னா ஈஸியாக ஸ்ப்ரெட் ஆகும் உங்களுக்கு பேப்பரில். ப்ளூ கலர் வந்து 90% ஆஃப் பேப்பர் கவர் பண்ணுற மாதிரி பெயிண்ட் பண்ணிவிட்டு ரெட் கலர் எடுத்துக்கோங்க. ரெட் கலர் எடுத்து 10% ஆஃப் பேப்பருக்கு அப்ளை பண்ணிவிட்டு ப்ளூவும் ரெட்டும் மெர்ஜ் ஆகிற மாதிரி பெயிண்ட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ வந்து பில்டிங் ட்ரா பண்ண போகிறோம். பில்டிங் எப்படி பண்ணோன்னா ஜஸ்ட்டு ரெக்டாங்கிள் ஸ்கொயர் ஷேப்பில் நம்ம பிளாக் கலர் எடுத்து பெயிண்ட் பண்ணிகிட்டே வந்தோன்னா பில்டிங் ஈஸியாக நமக்கு க்ரியேட் ஆகிடும். பில்டிங்ஸ்லாம் கிட்ட வரைஞ்சிக்கோங்க. அப்போ தான் கொஞ்சம் பார்க்க ரியலிஸ்டிக்காக நமக்கு தெரியும். அதே மாதிரி சில இடங்களில் வந்து நான் புஷ் மாதிரியும் ஆட் பண்ணியிருப்பேன். கொஞ்சம் செடியெலாம் இருக்க மாதிரி பிளாக் கலர் வச்சே தான் நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். லைட்டிங் ட்ரா பண்ணலாம். பிளாக் கலர் பெயிண்ட் எடுத்துக்கோங்க. 0.0 ப்ரஷ் எடுத்து ஒரு கர்வ் லைன் மாதிரி நம்ம கர்வாக ட்ரா பண்ணிக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு ஒரு ட்ரா பண்ண கர்வ் லைன் மாதிரி செகண்ட் லைனும் நான் அதே மாதிரி ட்ரா பண்ணிக்கிறேன். நீங்கள் வேணும்னா 3 லைன்ஸ் கூட ட்ரா பண்ணாலும் நல்லாயிருக்கும். சைட்லலாம் செடி இருக்கிற மாதிரி பிளாக் கலர் பெயிண்ட் எடுத்து ப்ரெஷ்ஷோட டிப்பில் டேப் பண்ணி எடுத்திருக்கேன். இப்போ பில்டிங்ஸ் வந்து லைட்டிங் மாதிரி ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஒயிட் கலர் பெயிண்ட் எடுத்து ஜஸ்ட்டு ஸ்கொயர் மாதிரி பெயிண்ட் பண்ணிகிட்டே வாங்க, வீடியோவில் காமிக்கிற மாதிரி. ஒயிட் கலர் பெயிண்ட் எடுத்து பில்டிங்க்கு ஷேடோ இருக்கிற மாதிரி கார்னர்ஸில் வந்து ஒரு லைன் மாதிரி பெயிண்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஒயிட் கலர் பெயிண்ட் எடுத்து ரவுண்ட் ஷேப்பில் லைட்டிங் இருக்க மாதிரி பெயிண்ட் பண்ணிக்கலாம். yellow கலர் பெயிண்ட் எடுத்து இந்த ஒயிட் அடிச்சோம்ல அதுக்கு சென்டரில் நீங்கள் வந்து லைட்டாக பெயிண்ட் பண்ணிக்கோங்க, லைட் எஃபெக்ட் மாதிரி.
பிளாக் கலர் பெயிண்ட் எடுத்து ஷேடோ மாதிரி ஆட் பண்ணியிருக்கேன், ஒரு கர்வ் லைன் மாதிரி அந்த ரவுண்ட் ஷேப்லேயே. அவ்வளோதான், நம்ம பெயிண்டிங் கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு. இதுதான் நம்மளோட ஃபைனல் பெயிண்டிங் லுக்.